Hey guys, welcome back to the Top Percentile YouTube channel. Today we have Tejas Deshmukh with us, who is a student of the Top Percentile and who recently scored really well in CET Attempt 1. So we invited him to our YouTube channel for a short interview so that he can inspire some of y'all who are preparing for CET 2027. We'll ask him about how he prepared, how he was able to score what he got, and how did he manage stress, give mocks, everything end to end. So stay till the very end to know everything about his journey. So hi Tejas, thank you so much for joining us. Firstly, congrats on your score, and just tell us how excited are you after receiving the score and probably joining a B school. Yeah, hi Vedant. Thank you so much for the very warm welcome. And yes, matlab, seeing the score after such a preparation, like giving mocks, and this was a very, tiresome journey because it was a long journey for me after CAT, and then CET also took place later in the year. So yeah, it was a tiresome journey, and after all that effort, seeing the final score, like when the result was not announced, but the scores were announced, seeing the raw score that okay, I am in the race. So that was a really good feeling for me. And then after the real things happened, after the CT cell dropped the percentile, and seeing that I have crossed the 99.9 mark, I have scored 99.92. So it was a really amazing feeling. It was like a accomplishment for me because of all the effort I had. So yeah, it was a really nice feeling and really excited to join B school, the best B school in the city if I am able to join JB. So yeah, it's a dream. Let's hope for the best, yeah, Tejas. Let's hope for the best. Could you Yeah. also tell the viewers about yourself, your journey, what's your background like, and what other exams did you give? Yeah, sure. So I passed out from Hindu College, University of Delhi in 2024. And during college, I was involved in a lot of, consulting societies, and I had always been a consulting aspirant. So I did a lot of case competitions in my college as well. But after passing out from Hindu, I decided to give myself a year for preparation for preparing for UPSC. So I have a gap year from 2024 till now. In the meanwhile, when I was preparing for UPSC, and I also gave SSC last year. So SSC May I have given means I had passed pre and gave mains last year. But as I said that I was always interested in this MBA journey and the consulting and the strategy or how can I solve business problems, that always intrigued me. So I always wanted to try my hands on this as well. I always planned that this will be my backup option in case a UPSC doesn't work out. So I gave CAT this year and I got 98.3 percentile in that as well. Then I decided to, based on my profile, I had only one good call over there, which was I am Mumbai. And after seeing all that scenario, I decided to prepare for this CET with the top percentile. As I said that I already had a good foundation prepared for me because I'd given all these examinations like CAT, and I had all the aptitude basics with me. So I wanted to do my time management and everything. So in that, TTB really helped me. I'm glad, Tejas, that we could help you in any way. And that's quite a few exams that you've given here. So, see, it's very Yeah. difficult for an aspirant to give so many exams and stay motivated. So, I want to know from you, how are you able to stay motivated knowing that the cutoffs for these top B schools is so high? Yeah. So actually, motivation from me began from CAT. So I had a decent score in CAT. I'll not say I had a really brilliant score, but I what I felt was in CAT, it's not just the percentile, but it's your overall profile that matters. So because I have a relatively lower graduation score and a gap year, so I knew that my chances in CAT were even if I, prepare, even if I have a really good percentile to say. So the motivation for CET was कि यार ये लोग तो कुछ भी नहीं देखते मतलब they just have the percentile and you get the admission. So my primary motivation was that कि I'm good in aptitude and they don't see anything else apart from the percentile. So that was my primary motivation. Another thing that I would like to stress upon is मतलब as you said कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं अभी
इस ड्यूरेशन में। तो माय लास्ट एग्जाम विच आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट वाज एसएससी सीजीएल, और उसका मैंने मेंस दिया था। और एसएससी सीजीएल, टू ऑल योर व्यूअर्स, इज एन एप्टीट्यूड एग्जाम विद अ बिट ऑफ जनरल स्टडीज also involved in it. So what I felt was I was really prepared for that exam, but I made that exam as a do or die situation for me. So what I felt after all the after giving all these exams is, if you are giving an aptitude exam and if you are in a lot of pressure, like it is a do or die exam for you, then chances are that you will perform really bad in that exam. So what I like to say is, मतलब जितना प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, आई फील कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंटली उससे भी ज्यादा तुम्हारा टेम्परामेंट ऑन द डी डे, और हाउ यू मैनेज द प्रेशर। यू डोंट क्रिएट ऐसा सिचुएशन कि ये तुम्हारे लिए डू और डाई, अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऐसा अगर तुम्हारा एटीट्यूड रहेगा तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू। तो आई फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आफ्टर मतलब आई वॉज रियली प्रिपेयर्ड फॉर एसएससीजीएल, बट आई फील दैट वॉज द ओनली गैप इन माई प्रिपरेशन कि आई कुडेंट हैंडल द प्रेशर ओवर देयर। एंड मतलब I overcame that pressure in CET. So that was the reason because of which I could score this much. Got it, Tejas. So you're talking about pressure, Yeah. you're talking about stress. So were there any hobbies or something that you did during your preparation to de-stress yourself? Yeah, sure. So I really like to play chess. So it was I played chess a lot, and usually we are playing chess with friends online. But I really needed a social interaction because, as I said, that I am at home and I'm preparing for all these competitive exams. So the social interaction is very minimal in my life, to say. So उसके लिए फिर me and my friends used to play badminton together, so that really refreshed me throughout the day, कि वो एक एक्टिविटी ऐसी थी उसकी वजह से मतलब चार्ज हो जाता था मैं for the rest of the day. Got it. So now Tejas, talking about your CET attempt. Do you remember approximately how many questions you would have attempted, and also in what order did you attempt? Yeah. I can't, I think so I can't, I can forget that, because इतने सारे मॉक्स दिए टीटीपी के साथ और इतने सारे मॉक्स दिए टेस्ट फंडा के साथ, तो आई फील कि वो वाला तो इनग्रेन हो गया था कि इतने बज रहे हैं तो ये वाला सेक्शन स्किप करना है, इतने बज रहे हैं तो ये क्वेश्चन छोड़ के उस सेक्शन पे जंप करना है, तो वो तो या आई टेल माई स्ट्रेटेजी। सो मैं पहले एलआर से स्टार्ट करता था, और एलआर मैं पूरा 1 आवर देता था, बिकॉज इट वाज माय स्ट्रॉन्ग सेक्शन और मैंने हमेशा से अच्छा स्कोर किया उस सेक्शन में। तो इसलिए फिर आई वांटेड टू मतलब मैक्सिमाइज माय स्कोर, और फिर मतलब ऐसा था कि आई वोंट रिटर्न टू एलआर अगेन, मतलब राउंड 2 नहीं होता था, उस 1 घंटे में ही जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर लिया। तो 1 आवर इन द बिगनिंग वॉज एलआर। देन एक मोमेंटम बनने के बाद आई यूज टू स्टार्ट विद क्वांट्स। So quants was 45 minutes for me, and matlab during all the mocks and everything during the tests also, I've consistently scored about 35 40 in quants. So that was also a good section for me. Then उसके बाद वी वर्बल जो था वो मेरा थोड़ा सा मतलब in CET I have really scored amazing in verbal, मतलब relative to the rest of the sections, but during when I was giving mocks and everything, उस टाइम मतलब my reading speed is actually very slow, so that hampered my performance in that section. So I worked upon that reading speed, and then on the occasion of CET I was really able to score well in verbal. Like in the first attempt I was able to score 45, and in the second attempt I was able to score 44. So I feel that verbal is the thing which stretched my score. And abstract was always a bitter pill to swallow for me. So it because actually मतलब मैं इतना interested था दूसरे sections में कि abstract में time भी कम बचता था, तो 15 minutes I used to give to abstract. And in the first attempt I scored 20 in abstract, and in the second 17 in abstract. So मतलब what I could have improved is abstract only, कि abstract में अगर मैं अच्छे से score करता तो maybe और अच्छा score आता। Got it. Tejas, thanks for that. So also, can you tell our aspirants at what score you would have joined TTP, and in any way could TTP help you improve your score? Yeah.
आई ज्वाइन टीटीपी, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में टीटीपी ज्वाइन किया था एंड आई गेव माई फर्स्ट मॉक विच इज IIMS 13, तो उसमें आई हैड स्कोर्ड 118 मार्क्स, क्योंकि आई हैड ऑल दिस गोइंग ऑन प्रिपरेशन मेरी थी पहले से। बट मतलब मैंने आपको या फिर श्रीकांत सर को भी ये बहुत बार डाउट पूछा था कि मतलब जैसे SSC CGL इज अ 1 hour एग्जाम, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट आवर्स, मतलब मैं थक जाता था बीच में, मतलब आफ्टर द LR सेक्शन आई यूज टू गेट टायर्ड। तो वो वाला मेरे साथ हो रहा था, एंड इसलिए द मॉक मतलब सॉल्विंग मॉक्स वाज द बेस्ट थिंग आई डिड। तो मतलब व्हेन आई जॉइन टीटीपी आई वाज एट a score of 118, and when I was giving my last few mocks I had touched around 140 150 in the TF TTP mocks. That's so cool. That's So so cool. that was a, yeah. Amazing growth from 118 to 140, 150. Uh, यार काफी crazy growth है. I mean, uh, I don't know. I mean, what was और your वन थिंग आई लाइक टू ऐड ऑन दैट, मतलब आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, मतलब पहले जो एक टीटीपी का व्हाट्सएप ग्रुप होता है फॉर मतलब ऑल द एस्पिरेंट्स, यू हैड अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर जो अच्छा स्कोर कर रहे थे मॉक्स में, या फिर जो ज्यादा मतलब डेली मॉक्स दे रहे थे, उसमें से मतलब 2 3 पीपल रीच्ड आउट टू मी। हर एक मॉक का एनालिसिस हम लोग खुद कर, मतलब अगर मैं एक क्वेश्चन, आई एम गेटिंग स्टक ऑन दैट क्वेश्चन, या फिर मुझे वो जल्दी नहीं कर पा रहा मैं वो क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन स्किप करना चाहिए था इन द मेन एग्जाम, तो वो वाला जो फैक्टर था, वो जो एक पीयर ग्रुप बन गया था मेरा बिकॉज ऑफ टीटीपी एंड द अवेंजर्स ग्रुप, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। बिकॉज मतलब वो पीयर ग्रुप नॉट ओनली हेल्प मी कि ऑन कि मेथड्स क्या यूज करनी चाहिए, बट उस पीयर ग्रुप की वजह से मेरे को एक रेगुलरिटी भी ऐड हो गई थी मेरे शेड्यूल में, बिकॉज दे वर ऑल्सो नाउ अकाउंटेबल फॉर मतलब मैं मॉक दे रहा हूँ या नहीं, या फिर मैं कंटिन्यूअसली मॉक दे रहा हूँ। तो दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मी। I'm happy that helped you, Tejas. I'm very happy that it helped you. I just have last two questions for you. The penultimate question would be, Yeah, what are you looking forward to the most in MBA? as much as possible and meet really amazing people at JB, and if I convert JB obviously, and I like मतलब मैं ऐसा कुछ बायस लेके नहीं जाना चाहता कि मुझे ये फील्ड में जाना है, मुझे वो फील्ड में जाना है, पर आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दीज 2 years एज मतलब जितना भी हो सके। बट मतलब एट द बैक ऑफ माई माइंड आई वांट टू गो इनटू फाइनेंस, सो या आई एम मतलब स्टडिंग फाइनेंस अ बिट एज वेल, कि थोड़ा कुछ मतलब इफ आई कैन डू इन दैट। Great. And my final question would be, are there any suggestions for the aspirants who are just starting with CET preparation for CET 2027? What do you want to tell them? या मतलब मैं उसी पॉइंट पे और एक बार बोलना चाहूंगा, स्ट्रेस करना चाहूंगा कि डोंट मेक दिस एग्जाम योर डू और डाई एग्जामिनेशन। मतलब सीईटी ने ये काफी अच्छा किया है कि 2 अटेम्प्ट्स कर दिए, तो इतना प्रेशर शायद एक अटेम्प्ट पे ना पड़े अभी। पर मतलब आई लाइक टू से कि मतलब गिव द एंटायर चेन ऑफ एग्जामिनेशंस, मतलब स्नैप दो, सीटी दो, एनमैट दो, जो भी मतलब, क्योंकि मतलब 99.92 स्कोर है, 1 2 मार्क्स से भी मतलब इट्स पॉसिबल कि 1 2 मार्क्स आर द गैप बिटवीन यू एंड जेबी। और मतलब आई नो विधान के सामने हमेशा ऐसे एस्पिरेंट्स आते होंगे हु मिस्ड जेबी बाय अ विस्कर। तो मतलब बहुत ज्यादा डोंट रिलाई ऑन एनी एग्जामिनेशन टिल यू, मतलब ऐसे कि डू और डाई मत बना दो उस एग्जामिनेशन को, इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन एज वेल, और मतलब वो टेम्परामेंट भी तुम्हारा फिर सही बैठेगा उस एग्जामिनेशन के दिन। सो गिव एवरीथिंग, एंड या ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सीटी। ऑल्सो मतलब आई लाइक टू मतलब गिव अ फीडबैक टू टीटीपी एज वेल, कि जब मेरा IIM मुंबई का इंटरव्यू था, सो आई हैड 98.3 इन कैट, एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय IIM मुंबई इंटरव्यू, सो श्रीकांत, आई हैड अ टॉक विद श्रीकांत from the TTP top percentile, and he gave me all the resources which the top percentile have with themselves for preparing for interview. So जो उनके पिछले साल के MSc फाइनेंस और MHRD के रिसोर्सेज थे, वो उसने मुझे मतलब बिना कुछ मांगे दे दिए। तो मतलब द एनवायरनमेंट इन TTP आई फेल्ट वाज नॉट कि मतलब CET के लिए नहीं हेल्प यू गाइस,
and it was a really incredible journey with TTP, and everything was really good for me. And yeah, I can really see what value TTP provided me. Thank you so much for the kind words, Tejas. Thank you so much, honestly. And I'm glad we could help you in any way. And thank you for the suggestion also that you gave to our viewers who are preparing for CT 27. And finally, thank you so much for being with us. We'll definitely see you soon.